an animated video clip right after this demonstration or discussion. No? Then as to different as to differentiate the three applications as to computer specifications, Victorian Gyoto required only minimum of computer specs. So Victorian Gyoto, ang yang required na CPU is at least Pentium. So it means the higher specification much better, no? If you have 4 gig of RAM, then it's better, no? Kaya yung required is only 2 gig of RAM. Then for the Prosio, it's it's required Core i5 CPU and 4 gig RAM and 2 gig of video card. Then for the Powton, it's only smartphones are enough to do an animated video clip, no? So pwede ra kayo ang smartphones para maka-create og Powton. Unlike sa duha ka mentioned na software. So as to modality, Victorian View 2 is an application software, same as with the Prosio. Then sa Powton, it is an account, no? Then as to accessibility, since Victorian View 2 and Prosio is an application software, so it is offline. Unlike for the Powton, it is online. So as long as you are connected with the internet, so you can create an animation by using Powton account, no? Then as to preferred or based in animation, so I should say that Victorian Beauty is based in animated storytelling like stick figure. So have you seen the animation of stick figure, class? Yes, sir. Katubitaw nga sinumbaga nga mga stick, no? Sada ka siya tanaw, no? So that is Yes. one of the output of Victorian Beauty. Then second is Proshow. So Proshow is based in slideshow presentation. So when we see slideshow, it is uh it is uh, it is composed of more pictures, no? Then those pictures turned into videos, no? Then for Powton, it is based in animated presentation. So from the word Powton, it is the combination of PowerPoint and cartoon. That is why Pow and Ton, no? So tsada kayo ni siya sa mga presentations gapon kay na-animate ang mga presentation, no? Then as to Prosio, I'll just give you a background on how to install a Prosio application. So at first, you must have a application software. So asa man nato na siya makuha ang application software? Either you can download it or you can simply copy it from your friends, no? So as long as you know where is the application is stored or located in your computer, then you can easily double click the folder of that application. Then next is double click also the application or .exe application. Then third, Photodex installer will appear. So makita nimo ni siya pag double click nimo sa application, no? So it takes a few minutes to complete sa installation process, no? Then third, this image will appear also. So you just simply click next, no? Then again, click next and click I agree. Then next, then install, no? Then the installation process will take some minutes to complete the installation. Then
Then the next step is, okay, you just simply click finish, then restart. So in order to reboot or restart, you just click yes. But before that, you may save your open files before restarting your computers, no? Kay base niya nag-restart na napaday kay trabaho lain, wala nimo na save na, no? So ipang-save gidaan ang mga naka-open na files. So anyway, I'll show you on how to create an animation using ProShow, no? So this is the dashboard of ProShow animation. So class, does any one of you have a prior knowledge on how to create an animation by using this ProShow application? Pwede ba tayo Wala magdungdong pa, sir. wala pa. So anyway, by doing this simple demonstration, at least you will acquire the knowledge and skills on how to create a animation video using this ProShow application. So at first, uh, it's better that you have a more pictures in your computers or naka-decide na mo kung unsa nga mga pictures ang inyong ipang himuon og video animation. So like for example, I have a pictures here. So you just simply click and drag the picture like that. So again, click, hold, and drag the picture. So if you want to upload more pictures, so just simply click, then hold shift key on your keyboard, then click. So more pictures are now selected. So just simply click, hold, and drag. So then the pictures, okay, na ang mga pictures. So let us take a i-play nato para makita nato ang preview sa atong video, no? So this pro show is based in, for example, gusto mo mag-greet o happy birthday sa inyong friends. So you just collect the pictures of your friends, then make it a video animation. Then malara kayo, di ba? So if you want to add a music, just go to music. So kita ba ninyo ang cursor class? Yes, sir. So click the music, then here at the left side We have a of plus your, there plus is sign. a plus sign. So just simply click that one, then add sound. Okay. Yes, sir. Then locate it if where is your sound is stored, no? So pangitaon lang nimo asa ang imong sound naka-store. So for example, kini click lang nimong kuan. So nana siya nakabutang dinhi, no? Sa ubos. Then click OK. So right after that, uh, may I request to please mute your kinsa ni si mute mute your microphone so that anyone else can hear me clearly, no? Okay lang. So okay na kuan ko na so saan tawagan ni nasabayan ra ba ko, paspas ra ba ko or hinay ra? Okay ra, sir. So as to see the preview, naman kay makita diri nga play. So click lang nimo ng play, no? So no. So
Mag-change na din siya ang ang pictures. Now, if you're going to add some text, just a hashtag or gusto lang nimo butang kung asa na nga lugar, you can simply double click the pictures. For example, this one. So, double click, then add captions. So, add caption, just click the plus sign, then you can enter anything sa baka imong i-type dire, no? Then click yes. So naana na siya. Then if you want to if you want to animate this text, you can simply click this number 1. So that is the starting point of the text. Then click number 2. For example, here. Ibutang lang nato diya. You want that text will move from here to here, no? Then click OK. Then pag imo na siyang i-play, so mag-move na siya ang text. Now, if you want to apply some transitions or effects, you can simply double click this AB na AB na icon diri, no? Nakita nimo sa ako ang Yes, sir. cursor. Yes, sir. So double click that one. Then you can apply any Transition. okay, for example, this one, no? So nana siya so try na to kana siya. So di ba? So nakita ninyo, di ba? So Yes, sir. Yes, sir. Nato ang iyahang pag in sa next picture. So anyway, more dagan kayo ni siya mga kwan din ni klase-klase nga mga effects o transition, no? So it's up to you kung unsa lang imong ganahan, no? Then if it is a birthday na kuan na video, then happy birthday na sound ang imong ibutang dire, no? Pwede ka pun ikaw mismo ang mag-kuan i-record nimo imong kuan kanta. So naamoy Pwede ra, mga sir, ikaw, sir. yes. Pwede ra ikaw mag-create sa imong own na grana kanta, sir. Pwede ra, sir, ba? Pwede. But you can open another application like voice recorder. So you can record Okay. there, then after nimo ma-record imong voice, i-save lang nimo, no? Pag save nimo, more dead ko imong i-insert, di ba, sa music. Then insert din ka dire, no? Pangitaon lang din to nimo. So inana ra. So naatay mga pangutana or concern regarding sa on how to create animation sa Prosio? None so far, sir. Okay. How about, sir, how to save that animation? Okay. So, in order for you to have a video files, so you can click a publish button. So here, no, kita niyo naka-color blue. So just click that one, then i-save nimo as a mandikit, no? So publish. Pwede gapon diri nagyapoy publish diri, no, sa upper right side corner. So nagyapon diri. Then asa man nimo gusto i-save sa for computers. So custom video files, no, pag click nimo dan na mag-save na rin na siya, no. So dili na to natuplokon karon kay it takes time, no. So inatura siya ang pag-save class. Now, let us proceed to another software that we are going to use to make a animated video. So close na ako ni klase since there is no more. And napabay questions or wala na? Wala na, sir. Basta na mo yung mga concerns, so you can speak it anytime. So ayaw lang gud mo dito pag chat sa chat box kay dili man ako siya mabasa karon kay since I was nako sa demonstration process. So
So ang akong ginatan-aw is ang screen sa software, no? Okay ra ba sa inyo nga kuan magtingog ra mo pag naay concern? Yes, sir. Okay, very good. So don't save lang na ako na siya. Then let's proceed to Python. So as what I have said earlier, one of our objectives is to create an Python account, no? So I'll going to show you the steps and step-by-step procedures on how to create a Python account. So first, you will have to search a Python in your web browser. So just type a Python. So muna siyang mugawas. Then next is so maklaro ba class ang color yellow, no? Yes, sir. Yes, So sir. Maklaro, for you sir. can easily identify what are or what we could click, no? So click that one. Then next is click sign up. Then next is enter email account, no? But remember this one class. Um, the email address that you're going to input here is must be valid and updated. So why is it sir na kailangan valid and updated yun ang email address na input niya sir? Kaya nga naman, ang Powton account mag-pop up na sa inyong email para mag-verify later on maagian na to na. Then for this stage, you just simply add the basic information like first name, last name, and of course your preferred password for your Powton account. No, then click create account. Okay? Then almost done. Then once almost done will appear on your screen, you will have to open your email account. So like what I have said, na kailangan valid and updated ang inyong email address kay dinhin ninyo siya i-verify ninyo, no? So pangitaon lang ninyo ang message from Powton. So click that one, then confirm and continue. Click ninyo ang confirm and Taga-sagara, continue. sir, sa Gmail, sir. Kadya mag-send og mga code like that, sir. So anything happens on your Facebook account, Messenger, naagi diri sa Gmail paibalo gina siya, no? So confirm and continue. So sa dinhi na part, you can select naman sa imuhang nagustuhan. Either you click as a teacher if you are a teacher, or you can click student, no? You can also choose naman by clicking this going right na arrow, no? Ay going left na arrow, no? Then next is click yes count me in, then click continue, no? Then third is click templates. So this is would be the dashboard of Powton account. So dagan kay siya template inyong makita. No, napagyod. So now I'm going to open my Powton account just to give a simple demo, no, on how to create an animation by using Powton account. So this is my Powton account. So for example, I will choose book report. So I will just click that one, then click edit this template, no? Edit this template, then wait for a while. Okay.
So we are in the process of editing na, no? Na nata sa editing period. So balatan lang nato nga ma-upload tanan, no? Kay blanco pa siya. Okay, nara. So in order for you can edit the text, just double click this one. So you can edit naman, no? Sa title, if you can insert text, then you can add, no? For example, book title. So for example, educational technology. So you can resize the shape and you can also move the object or the shape, no? And you can also edit the font size and font style of the text. You can simply click the minus button. So nagamay na siya, no? Na may kwan sir, klase-klase na text sa design Oo. like that. Daghan kayo ni siya. Pwede pa ninyo ni siya ilisan og color dinhi, no? Pwede pa ninyo ilisan og effects. Then all of the objects here can resize and transform. Pwede nyo patakilid, no? Pwede nyo padakuon, pwede pagamayon, pwede nyo transfer bisig asa, no? If you want to change the sounds, you can click create, no? Click this one, you can click create, no? So for example, gusto niyo man siya i-change. So click the settings, then swap, no? Pwede rin mo na siya pulihan og pictures unsa imong gusto. So for example, kani may puli, click na nimo na siya, no? Mapulihan na dayon siya. Og another na image. Pwede ka po nimo i-change ang iyahang effects, no? Gusto nimo nga ang pag-appear sa object is going up or going left, no? It's up to you. Then, pwede ka po nimo nga imong ikuan gamay kanang dili kay siya maklaro, no? Oh, pwede nimo siya dili kay klaro. O inanion ra. Kini ka sa opacity mag-click, no? But anyway, since we are new for these applications, I just want you to create an animation by using a template lang. What dili na ta didto sa kuan kanang mag-create kitag atua. So all you have to do is edit the text, resize the object, or reposition the object, no? Then I have a sample sa created na kuan application. So I'll show you. I-open sa nako ako ang kuan. Ako ang Facebook, no? I-open sa nako. So this is my final output nga gigbuhat nako from Powtoon account. So play na to.
So that is our very simple lang nga kuan animation, no? Anyway, let us proceed to another software, and that is Victorian Gyuto, no? But before we proceed to Victorian Gyuto, does anyone of you have a questions about Powton on how to create a Powton account? Balik ka din eh. Madunggan pa ko ninyo class? Yes, sir. Yes, sir. Naa ba mo yung mga concerns, pangutana regarding dinhi? And so far, sir. Okay, mga bret kita to mga estudyante no kay dali ra kayo sila makatuon, no? Bisag simple ra kaya tong instructions atong discussions masabtan diretso, no? Kay wala gay pangutana. Then let's proceed to Victorian Gyuto. So again, I have a created animation pod sa Victorian Gyuto. So this is my output for Victorian Gyuto. I would like to share. Pakita sana ako sa inyo ha. Click, play. So, kita ninyo class? Yes, Yes, sir. sir. Nag-basketball. Nice, pretty. Nag-shoot og ball. No? So, different software na sila different nga uh, capability to create an animation. No? So, nakadumdum pa ba? Kinsa pa nakadumdum sa inyo ha o kuan? Ato ang objectives gani nga right after this lectures or discussions and demonstrations, you are required to unsa gali to? Differentiate, sir. Difference the three Differentiate. oh, Differentiate. unsa pa ito ang uban? Ang first is ma-differentiate nato ang kung unsa ang Powton, no? Unsa ang Prusio, unsa ang Victorian Gyuto. Then second is ma-identify Discuss. nato, ma-discuss nato ang mga tools and functions sa application. Then third, you can create a Powton account. Then of course, lastly, you are required to create your own animated video clip by using Victorian Gyuto. So this is your time to be more attentive, no? Kay ang ato dayang i-create na video clip is gamit ang Victorian Gyuto, no? So first, we will have to identify or to know the functions of each tool. First, we have here a insert bitmap. So, sir, what is the function of insert bitmap? Okay. So, insert bitmap is something or if you have a pictures in your computer, so you can add pictures by using this button, no? Just click insert bitmap. Then you can choose the pictures kung unsa ang pictures nga imong Insert. i-insert. Very good. For example, kaning bola, no? You can select that ball, then open. So, na din tayo bola. Now, in order to resize this image, you can click free transform tool. So, after that, you can resize na, no? Pwede na nimo pagamayon. Padakon. Padakon. Pagamayon, sir. Then, in order to avoid distortion of the kanang picture, you can click Shift K, no? Sa inyong keyboard na ano siyang Shift K dito para ang iyahang original pictures is ma-retain, no? Dili siya distort, no? Then, the function of brush tool, no? You can draw. So, pwede ka mag-select unsa kadako, then unsay color, no? Unsay color sa kuan. For example, green. So, maka-draw na ka dira, no? For example, create ka og kuan, stick figure. So, example lang pod, no? Oh. Then, um,
oval tool, kung gusto ka mag-add o oval shape or circle, just click this oval tool. Then, you can drag na dayon. If you want to create a perfect circle, again, just hold Shift K, no? Pag ma-hold nimo ang Shift na K, i-resize man nimo padako or pagamay, perfect circle gid na siya. Same as with the rectangle tool. So sa rectangle tool, of course, rectangle gid na siya, but if you click the Shift K on your keyboard, then it will make perfect square, no? Nakuha ba, class? Hello? Yes, sir. Nasabtan ra? Okay. Sir, sa itong tuplokon, sir, control. No, shift lang. Just click the shift key. For example, circle. So, click, di ba na siya, oblong mo na siya, just click shift key. So, shift lang, then, pwede mo siya i-resize pagamay or padako, no? Then, this one, selection tool to select the object, then you can delete that one. So, for example, delete na to. Again, what is the, ayon sound dito pag insert og object, what is the tool that we are going to click? Bitmap, sir. Okay, very good. Insert bitmap. Okay, insert bitmap, then you You can can, choose oh, sa imong cancer, imong ganahan, kanabang tao or bula. oo, kana bang tao or kanang bula. Now, how can we resize this one? What is the tool that we are going to click? Brush, Okay, very Free good. Is transform. free transform tool. Okay, very good. So, ato lang na siyang i-click tayon, hold ang shift na button, then diri jud ta sa corner part dapit kuan, adjust or mag-adjust. mag-cancer. Oo, no? So, for example, ang bula ato siyang ipauntol-untol. So, how are we going to do, diba? Unsaon nato na pagbuhat na maguntol-untol ng bula, no? So, before, you will have to, since this is a frame number 1, so frame number 1 is the original position of the object, no? So, since there is a movement or there is changes of the position, you can add or proceed to another frame. So, frame number 2 is the next position or actions of the object. So, just right click the frame number 2, then click insert keyframe. Now, if you want to see the previous action or the previous position Object. of the object, you can simply click onion skin, no? Just click onion skin, then if you move the object, you will see the shadow one. Yes, sir. The shadow one is the first position of the ball, no? I-click nimo ang frame number 1, then na siya nilihok na rin siya ang bula pag click nimo ang frame number 2, no? Again, go to frame number 3, then right click, then insert keyframe, then move the object. So inana lang, no? The procedures are gabalik-balik lang. Proceed to the next frame, right click, insert keyframe, and then move the object. Again, proceed to another frame, right click, then insert keyframe. Then you can move the ball, no? Then okay, unsaon gali to class? Unsay next na buhaton? Hello? Yes, sir. Unsa gali ang next na i-click? Loko ng screen. Okay, right click nimo, then Keyframe left. insert keyframe, then move the object.
no? Yes, sir. Nagyapon tayo shortcut key sa insert keyframe. I think F5. I know. F6. So, F6. Okay. F6. Shortcut for insert keyframe. So, move the object. Select the next frame. F6 as a shortcut of insert keyframe. Then, move the object. No? Then since ga buhat og animation nga nahulog ang bola, dapat uh, we apply the squash and stretch principle. Sir, what is squash and stretch principle? So it is the changes of the shape nga for example, 'di ba mahulog man ang bola? Pag abot sa Yes, sir. ubos, circle pa ba ang bola or naa say changes sa shape? Mag-flat Night, pa siya night, gamay. night changes, sir. So naa na siya changes no. So muna siyang ginatawag na squash and stretch principle. Kapag kahulog sa ubos, may mo siyang squash, then mo balik siya pag stretch, no? So apply na to ang stretch. Anyway, you can add layer naman din he. So pwede ka maka-add layer dira, no? Kani din siya ang layer. So unsa man imong object din ha. So create ka og insert keyframe. Then, pwede nimo na siya i-copy ang object sa layer number 1. Butang nimo dira. No? Pwede ra kayo. Oops. Nag-error siya. So, remember this one class ha? It is very important good na time to time ma-save na to ang atong gina-workout na animation. Nga naman, magbalik gud ta sa pinakauna pag mag-crash ang application. No? Like, sa inani nga pangitabo, nag-crash ang application. So, what time mabuhat, ato gina siyang i-exit, no? Then, mag-repeat, then i-repeat na to ang procedure. So, it's better for you na pag magpuhon, pag mag-create mo animation, i-save gid ninyo ang inyong ginabuhat time to time, no? Para inig-open nyo balik, dito na lang din mo mag-kuan sa sunod sa inyong gi-save, no? Kay taas na kayo mong gibuhat, abot diri sa pila ka hundreds na frame kay wala din mo na save, nag-crash din ang application, no? So balik kag uno, kapoy kayo. Anyway, class, importante jud kayo nga ang atong pasensya dinhi sa Victorian Gyuto is taas gyud. Kay naagyoy animator nga nag-create siya og animation nga niabot og 3,000 plus ang iyahang frames nga gibuhat. Then gi-play lang siya sa 3 minutes, no? Kaya sayunan ka na. So, dapat taas gid atong pasensya ni. Kay every action ba dapat ma-record, no? Anyway, i-reopen na ako balik ang Victorian Gyuto kay na kuan man gid siya. So, Victorian Gyuto, open na to balik. So, this one. Okay? Pwede po kanina lang ang shape, no? Pwede ra po pictures. So, dito ta sa picture kay klaro gid mag-visual gid nato ang kuan ma-visualize ginato ang naong sa kuan bula. So, unsaon dito pag transform ani? Pag resize sa ball. Class, what is the tool that we are going? Okay. The tool that we are going to click is free transform tool, no? Then balik na to. So paspason ako gamay class ha para makuha na to. Okay ra? Click Okay ra, mo sir. ang frame number 2, then F6 for insert keyframe, then move the object. Ato lang i-click ang onion skin para makita na to ang previous movement sa bola. So click frame number 3, F6 for shortcut of insert keyframe, then move the object. Click frame number 4, click F6 as shortcut of insert keyframe, then move the object. Then the procedures is gabalik-balik lang, no? Ana lang. Okay.
Then F6 again. Then ato na siyang i-stretch, no? I-stretch na nato siya gamay para ma-apply ang squash and stretch principle. Then pag abot sa silong, ma-flat na din ni siya, no? Ma-flat. Ato na rin siyang ituyok. So flat na siya. Free transform tool, then so ni-flat na siya. Okay. Then ni-bounce na lugar ang bola. So again, next frame, F6 as shortcut of insert keyframe. Then ibalik na to siya sa stretch, no? May stretch na po siya balik. Tuyok lang nato siya, balik siya. It's up to you class kung asa ninyo sa ipauntol, no? If you prepared to bounce the ball going right side, then it's up to you. Or going left side. But for this time, pa-bounce na nato ang bola same kung asa siya gikan, no? Same direction lang. Then make sure class na pag naana siya sa kuan sa taas, dapat ibalik na to ang original shape sa bola. So, di ba circle man ang original shape sa bola? So, ato na siyang F7 for insert blank blank keyframe. So, i-copy na to ang frame number 1. Then, i-paste na to. Control C as shortcut of copy. Then, proceed to the last frame. Then, Control V as shortcut of paste. No? Ato na gina-paste. So, ato na siya ibalik sa original position. No? Kay, mama na siya ang kwan. So, again, unsa gito i-click pag mag-insert keyframe sa shortcut key? F6, sir. Okay, very good. F6 as shortcut of insert keyframe. Then, move the object. Proceed to the next frame. Click F6 as shortcut of insert keyframe. Then, move the object. So, for example, taman lang din he. No? So, ato na i-try. I-move sa nato ng insert onion skin. So, balik ta sa frame number 1. I-click na to ang play. No? Try na to og play. Okay. Nakita ninyo unsa ang kuan? Yes. Yes, sir. No? Play na to again ha. So, nanatay bulang ani untol. No? Yes, sir. What do you think, class? Kaya na ninyo magbuhat o inato? So, napapamailain pangutana or concern regarding sa pagbuhat o animation, nani? Anyway, you have 3 activities after this demonstration, no? Activity number 1, inato lang yung buhaton. Ang bola mo bounce sa same direction, gikan dinhi, no? For example, man siya ang bola. So, gikan dinhi, mo bounce lang sa iyang tungod kaduha. 1, 2. That is activity number 1. Now, activity number 2, from here, mo bounce ang bola padulong dire, mo untol-untol din siya, no? Pag going right side. Or going right side, mo bounce ang bola going left side, no? From right side, mo untol-untol ang bola going left side, no? Then activity number 3,
Maligid lang ang bola. Nana lang, ligid. From left side to right or from right side to left side. Again, unsa galito atong mga activity class? Activity number 1. Yung to lang kadua ang bola, sir. Okay, Disimra sa pandra. okay. Monto lang ang bola, kaduha. Then, activity number 2. Katong sa kilid na bola, mapadulong na to sa pikas kilid na tapos maguntol-untol dayon sa left Okay. side. Okay, very good. Maguntol-untol lang din siya na, no? Or, gikan Sir. baka diri, maguntol-untol siya dito pa kusog, ana, no? Then, ang pang Sir. third, unsa gito ang pang Katoy third? paligid ra. Paligid ra ang bola, sir. Paligid ra ang bola, no? Dali ra kayo. Anyway, since we are new for this application, the purpose of this activity or activities is just to familiarize the function of the tools, no? Pag mag-ato na ng magamit-gamit ang mga tools diri sa kilid, ma-familiarize din na to, mao din niyang gamit ana, no? Mao din niyang gamit ani kung maklik na to ni siya, no? So, sir, unsaon man namo pag-save, no? Unsaon man namo pag-send sa among activity. Okay, pag-send ninyo sa inyong activity, mag-open mo og kani freecam.8. Inyo na siyang ikuan. Anhin mo sa Google, then search ninyo ang iSpring Cam. Wala ang R. So iSpring Cam ana siya, no? So inyo din na siyang i-click ang iSpring Cam, inyo din na siyang i-download. Na muna siya kani. Kita ninyo class? Download lang ninyo na siya. Then email address, continue. Ana lang siya, hantod nga ma-download na ninyo, no? Dali ra man kayong pag-download. Pwede gapon mo dito sa naikuan katong free download, no? Kaniyo iSpring download. Sir, pwede ra sa Play Store, sir. Play Store. Play Store. Kuan man gyapon. Pag Victorian Gyuto is you can make your animation through CP man, no? Computer man ang gamit. Kay Dili ang siya ang pauton mao ang kuan ang PC lang. So, excuse me, sir. unsa man? Dili siya kaya sa cellphone, sir, no? What if kung may laptop? Okay, kung walay laptop, anyway, ang submission sa inyong activities is by next meeting. So, hangyo lang yun namo sa inyo ha. Mangita gid mo pamaagi na makahulam mo sa silingan o computer or makaabang mo sa internet cafe, no? Yes, sir. For the sake of this activity, no? Kay Yes, sir. Thank you, sir. kwan biya, ang experience ba nato is mao gid ang makapamaayo sa ato, no? Bisan og nag-demo na ko dinhi, nag-lecture na ko dinhi, lahi ra gyud tong inyong na-experience kung saon pagbuhat, no? Yes, sir. Oh. So, pakita na ko sa inyo kung saon pag ay saan ni nag-running man day ang kuan. Just for a while lang class ha. So, pang close na ako na yung mga dili kayo importante bi. Class is stop sharing sa nako Then mag-share ko otro, ha? Okay lang? Pero, sir. Okay lang. Ako lang i-save. I-save lang ako kadali. Dali lang.
Class, just for a while lang good class ha. Okay lang, sir. Excuse me, sir. Ano? Excuse me, sir. Ay, yes, good. Good Kanang, sir, mo afternoon. i-post ang recording sa G-Class, sir. Ah, Imo ning i-post ning recording sa G-Class, sir. sa Si Google Sir Nick Classroom. siguro ang Wait lang, wait lang. Yes, yes, yes. Ako ang naikuan aning recording sa GCash. Okay, sir. Kay naman J classmate naman, sir, nga wala ni naka-appel sa GMAT. Mm. Thank you, sir. You're welcome. Hello, good afternoon. I'm back na. Sorry kayo ganina klasa patabang lang ko kang Sir Nick kay naka-record man gud pud akong kuan, akong ispring.com. So I ask help help of Sir Nick. So karon nag-expert na siya. So di ba nag-mention ko kung unsaon pag-save sa Victorian Yuto, no? Kung unsa ang method sa pag-submit sa inyong activities. So ako na siyang magbalik ko og kuan ka sa kanang print share screen, no? So share screen, entire screen, no. Then balik ko sa Victorian Giuto. So for example, class akong i-record ang kuan kani siya, ako ni siya i-record for example. So of course, i-open sa nako ang ispring.com nga application. So ispring. So na-expert naman siya, no? Di. Kung pwede ba siya mag-desktop. So open lang na ako ang iSpring. Dili siya ma-open basta na siya nag-running pa ang first na application. Anyway, ang ispring.com, ispring.com muna siya ang inyong gamiton para mag-save o Victorian Giuto. I-adjust lang ninyo ang screen class sa inyong pag-display man na siya din na ang screen. Inyo lang siya i-adjust nga mo fit diri sa stage sa kuan. Ay. Nara. Cancel sa nato ni class ha. So this one, for example, we will record this animation lugar. So we will have to open the freecam freecam. So nagrunning pagyapon. So don't save sa nato to. So muna siya ang
free cam class. So just click new recording. Then as you can see, there is a border, no? I-adjust lang ninyo na siya. Adjust lang ninyo na siya. Then add to mo sa Victorian Gyuto, no? So adjust ninyo ang screen kung asa kadako ang inyong i-record. For example, inana lang kadako ang inyong i-record, no? Inana lang kadako. So click lang ninyo ning red color. Pag-click ninyo dana class, mag-start recording na rin siya in 3, 2, 1. So ato na siyang i-playback, ay i-play. Then play. So click done. Then you can save your video na dayon. So asa lapit niyo i-save, for example kani. CC ang file name sa atong kuan video. So just click save, then ma-save na rin na siya. So mo na din siya inyohang i-send dito kang Sir Nick, no? Naka-video na ang format. So nakuha ba class? Unsaon pag-save sa Yes, sir. inyong activity? Yes, sir. Okay, very good. So anyway, Sir Nick will create a repository sa Google Classroom para dito ninyo i-send ang inyong mga activities, no? Then class, natay short quiz regarding sa mga tools and functions of tools sa Victorian Gyuto by the next meeting. So you will have to study sa gamay sa kuan pero sa next meeting na. Then ang submission sa ato ang activities is by next meeting pod. No? Naaba mo yung mga additional na mga pangutana class? Hello? So far, sir. So nasabtan na lugar tanan, no? Yes, sir. Okay, kanus agal nito ang submission sa activities? Next meeting, sir. Next meeting, sir. Okay, very good. Kanus naman nyo ang next meeting? Friday? Friday? Monday. Monday. Oh, so you have Monday. 4 days naman, no? You have 4 days to create your animation. Then, unsa galito atong first activity? Katong bola, sir, na ipauntol ikaduha. Then, second, Ang second ay kakatong nasa kilid ang bola tapos ipato sa pikas na side tapos ipauntol-untol. okay, very good. And ang Ang third, third, ang katong ipaligid ang bola. That's Oh. all. okay, very good, Rafael, no? So, since wala na mo yung mga pangutana, I think, Sir Nick, na ba kay additional nga instruction sa ila, sir? Okay, good afternoon. Thank you kayo, Sir General. Okay, by the way, with regards to the submission of your activity, okay ra to sa inyo ha? Mag-submit sa by Monday? Okay ra, sir. Okay ra? O, sige, fights. Because I'm planning... Okay ra Ha? pa ko, sir. But sa akong mga classmates, sir. Sige, so mag-expect ko sa imo ha, Rafael ha, nga by Monday masubmit. How about sa uban? Could extend, sir. Sige, so ang uban ang hangyo, then... Ala, si Rafael rin. Saglit lang. Okay mo sa Rafael kay kaya man niya sa Monday. So, ang uban basic yun sa man pila ka days inyo ang gusto. You're asking for Thursday. Thursday. Okay, so mean to say next week. So next Thursday. Okay, Yes, sige. sir. So Rafael, mag-create kog separate nga folder para sa imo. Deadline Monday and then sa the rest deadline Thursday. Okay, sa klaro na? Yes, sir. Okay, good. sir. Sir, Okay, so napay pangutana before ta mag-end. wala na, sir. Unsa man? Wala na. Okay. Sige, so
Sir Junril. Yes, sir. Okay, Uh, please yes, sir. please turn. Okay, please stop share your Okay, screen. sir. Okay, sir. Okay. So this time, please turn on your camera, guys. Sir, naday ko answer. Sir, nakipangutan na, Ay, sir. kinsa to si sir. Kapito, sir. Hi, Kanang, Lawrence. Yes, unsa man ah, imong pangutana, Lawrence? kanang, sir, necessary jud siya, sir, nga mag-download og Victorian Chuchu. Beauty, oo. Necessary gyud kay how can you create your animation if you don't have a Victorian Gyoto application, no? Okay, sir. Thank you, sir. Welcome, Lawrence. Okay, sige na. So na pa clarification aside from Lawrence concern. None so far. Sige, balik na ta sa tong kuan. I-on yung camera. And then si Junril mo tampor sa kuha kay walay mga camera ng among mga computers. So I'll be using my cell phone para maka take tag picture with us. Sige, Sir Junril. Tara ni, nara si Junril guys. So, Junril, say hi to your kuan. Hello, sir. Wala si Sir Junril. Hi, sir. Kamu pag-hi pod mo. Hi, sir. Thank you, sir. Good afternoon, Greetings sir. from California, USA. Sige, picture na ta. Okay. Ready? 1, 2, 3, smile. Apa? 1, 2, 3, smile. Last. 1, 2, 3, smile. Okay, good. Okay na. Bye-bye. Bye, sir. Thank you. Sir, Thank you, thank you. sir. Bye, sir. Bye.